This exhibition, which is called Infinite Sculpture, began with my discovery of a historic collection of casts in the basement of the art school in Lisbon. Most people never have the chance to see that collection, and it's rather incredible. So that you have strange things together, you have many examples of one sculpture, you have different scales, you have things from nature, things from architecture, things from art mixed together in the same space. So we tried, more or less, to evoke that idea of the reserve. I thought the collection was really interesting, but I didn't think it was enough in itself for an exhibition for today. I thought that we needed to show that this technique of casting is still happening and that artists still find it really useful, interesting and intriguing as a way of making art. So what we did in the exhibition was, in the central part, show the casts from the school, which are maybe 100 or 200 years old even. And then round the edges, show a whole range of different things by contemporary artists which show how casting is still used and in many different ways. And casting is all around us in the real world. Bottles and plates and cars are made with casts. But here I think we see how artists take casting a step further in ways that are really imaginative and inventive and make us think more about the way our world is made. Quand nous avons commencé à faire la sélection des artistes pour cette exposition, le choix de Oliver Larrick était très évident parce que c'est un artiste autrichien qui vit à Berlin et qui, depuis le début de sa carrière, s'intéresse toujours à la question de la reprise, de la récurrence, de la circulation de certaines formes et de certains phénomènes culturels. Alors évidemment, dans le monde contemporain, on trouve beaucoup d'exemples de ces effets de reprise sur Internet. On sait comment les images ou des petites séquences de films peuvent être reprises, transformées à l'infini et circuler de manière exponentielle sur les réseaux. Et pour générer cet effet de reprise, il a commencé par scanner des sculptures dans des musées. Donc il a noué des partenariats avec des musées pour aller faire des fichiers en 3D de certaines des sculptures, de certains classiques de la sculpture. Et c'est le cas d'une des sculptures d'Oliver Larrick qui se trouve ici, qui s'appelle Le chasseur et son chien, qui a été produite à partir d'un scan d'une sculpture de John Gibson, un sculpteur anglais du 19e siècle. Cette sculpture-là, lui, il en a fait lui-même un tirage, mais avant ça, il avait donc généré un fichier qui était donc téléchargeable sur Internet, et qui a servi à toutes sortes d'usages dans des vidéoclips de certains groupes pour de la variété, ou dans des décors, voire même pour le décor de l'Eurovision. Donc c'est ça qui l'a véritablement intéressé, c'est les effets de reprise de cette forme qu'il avait mise à disposition. Et donc lui a décidé ensuite d'en faire un tirage qui sert à l'exposition, mais ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est simplement la circulation de cette forme plus que l'objet final qui est présent dans l'exposition. This piece right behind me is called Rebecca and is the name of a young British girl. And this piece is a result of an invitation made by the Shanghai Biennial, the 9th Shanghai Biennial, to the artists. And he decided to invite a young British girl, 16 years old, who participated actively to the London riots in 2011. So they went together to China for a trip for 2 weeks and traveled throughout China, visiting different places and many factories where mass consumption goods are produced, like sneakers, mobile phones, computers. And they ended the trip in a very iconic and famous place in China, where the Emperor King was buried with his terracotta army. And there they worked with the local workers to cast the body of Rebecca in maybe 100 different versions, like the terracotta army of the Emperor King. And this female became like a historical warrior with this piece by Simon Fujiwara. The work, the sculpture is accompanied by a video which works like television reports, news reports, and followed the artist and a young girl throughout China.
Asta Grotting é uma artista que vive e trabalha em Berlim. Para a exposição, apresentamos 4 obras da série Fachadas de Berlim, ou Berlin Facades, 4 impressões sobre os edifícios de Berlim com marcas da Segunda Guerra Mundial. A artista vai fazer 4 moldes diretos sobre as superfícies das fachadas, expondo esses moldes a uma longa exposição, fazendo-nos pensar na técnica da fotografia. Esta longa exposição vai recolher destas fachadas não só os buracos das balas e dos projéteis, mas também marcas dos grafites, das poeiras e dos próprios musgos que se acumulam nestas fachadas. A qualidade do silicone é uma qualidade que dá uma impressão de pele e, de facto, ao aderir totalmente nestas fachadas, a impressão que temos é de uma pele dos próprios edifícios, fazendo aqui uma relação com a própria pele do corpo humano, os corpos humanos. Corpos e edifícios de Berlim sujeitos às marcas da guerra, às cicatrizes da guerra e também aos traumas da guerra. Este é um trabalho que fala assim da história e da memória, é uma resistência contra o esquecimento, mas é também uma obra que se oferece como um documento, uma vez que ele pode guardar precisamente no momento em que é feito estas marcas que a própria cidade e a sua transformação vai apagar. This particular piece has an interesting history. It comes from the College of Surgeons in Edinburgh, and Christine was invited to make a project there. She went down to the basement and she discovered an old cast, an 18th century cast, of a dissected figure for the students to learn about the anatomy of a body. It was then cast. And Christine found the cast almost 200 years later, and it was very broken and damaged, and she restored it. So she put it together again and she made a new cast. And as she was doing that, she realized something about this sculpture which was quite surprising. So in this position, the dead figure is lying like a figure of Christ. So it's between a medical dissected body and a religious figure. And then she made a discovery. So after she'd finished this piece, as she was looking at it, she realized that she had something quite different and unexpected. After she'd made the cast and the plaster had set, she turned the figure over and she realized she had an angel. And this act of transformation, I would say, turned it from being a simple cast into a work of art. The figure is alive. It seems to be somehow supernatural. It seems to be beyond our realm. And here in the gallery we have it as if it's flying out of the window. Donc, il s'agit du travail d'un artiste espagnol qui s'appelle David Bestué, qui a une formation d'architecte, qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'architecture dans son pays, en Espagne, aux questions de structure, aux questions architectoniques. Il s'est intéressé aussi à la question des matériaux et qu'il a transposé dans son travail de sculpture avec une série d'objets moulés, dont on a ici quelques exemples. Ils sont obtenus d'une part à partir de moulages d'objets qu'il a rassemblés dans les rues de Vallecas, en banlieue de Madrid, des objets ordinaires qu'il a rassemblés au fil de ses marches, des tabourets, des chaises, et puis d'une série de matériaux qui ont été rassemblés aussi en Espagne. Ça peut être des fragments de ruines, ça peut être du sable, ça peut être des fruits. Et pour traiter ces matériaux, il s'est rapproché d'une entreprise spécialisée dans les matériaux de synthèse, avec laquelle il a travaillé à la pulvérisation, à la réduction de ces matériaux en poudre pour obtenir des résines utiles au moulage. Dans certains cas, ces matériaux sont des matériaux génériques. C'est le cas de cette assiette, par exemple, qui était un mélange de poudre de ruine et de poudre de fleurs. Mais dans d'autres cas, on connaît la provenance de ces matériaux. Par exemple, cette bouteille de bière est obtenue avec un fragment de la cathédrale de Tolède. Et donc ces objets-là, ils vont évoquer une histoire un peu plus profonde de l'Espagne, des souvenirs collectifs, une sorte de résonance émotionnelle dans la culture espagnole, et ils vont agir comme des symboles. As obras que Francisco Tropa apresenta, uma delas, Penelope, parte de uma escultura que representa uma figura de Soares dos Reis, que faz pensar a uma figura melancólica, de ausência, e de facto o que ele representa é o interior dessa escultura, que ele vai, num processo que ele vai repetir 4 vezes. Temos 4 figuras, 4 interiores, figuras
que se tornam cada vez mais finas e que rodam a partir de um eixo que é o suporte da escultura, um eixo automático que faz as figuras girar sobre si mesmo. No fundo, com este movimento da escultura, contra o estatismo natural da escultura, o que o Francisco Tropa vai trazer é a ideia do tempo. E o tempo temos que pensar que está muito ligado a esta figura da Penelope, que é uma figura relativa à ausência, à duração, mas à espera e também à frustração.